Good evening. Class 10 Human Nervous and Glandular Systems, Part 3. Name the following. Today I am going to discuss two questions. Name the following and differences between sympathetic and parasympathetic nervous systems. Question number 1. Name the following. Number A. Three major parts of the human nervous system. What are the three major parts of the human nervous system? They are brain, spinal cord, and medulla oblongata. Brain, cerebrum, cerebellum, another spinal cord, and medulla oblongata. Three distinct regions of neuron. Neuron, you know, structural and functional unit of nervous system. It has cell body, dendrite, and axon. Cell body, dendrite, and axon are the three main regions of neuron. Number C, two hormones produced by pancreas. You know, pancreas is a mixed gland. It produces insulin and glucagon. It also produces juice. Two hormones produced by pancreas, insulin and glucagon. Number D, two hormones produced by ovaries, female organs. Estrogen and progesterone. Estrogen, OESTROGN, estrogen, progesterone, PROGS, progesterone. How to pronounce? Progesterone, estrogen. Just you divide the word into syllables. Progesterone, stress. Two hormones produced by testes, male. Testosterone, pronounced as testosterone, and androgen. Androgen. Testosterone and androgen are two hormones produced by the male gonads, testes. F number, five parts of the reflex arc. You know, reflex action, sudden involuntary and unexpected activities done by the spinal cord. And while the reflex arc is going on, there are five main organs. They are receptor, just receive. Receptor, sensory nerve, chetana dini, sense. Connector nerve, just by the word connect, the verb connect, join. Connector nerve, motor nerve, just by the word motor, it gives motion, energy. And effector, where the effect is felt. Again, the five parts of the reflex arc are receptor, sensory nerve, connector neuron, motor nerve, and effector. And the effector. These receptor, sensory nerve, connector neuron, motor nerve, and effectors are the five organs, main organs, which play a vital role in the reflex activity, reflex action. And this reflex action is done by the spinal cord. यी पाँचवटाले रिसेप्टर, सेन्सरी नर्भ, कनेक्टर न्युरोन, मोटर नर्भ र इफेक्टरले स्पाइनल कर्डलाई हेल्प गरेका हुन्छन् र यो रिफ्लेक्स एक्सन हुन्छ. नम्बर जी, थ्री लेयर्स अफ द मेनिन्जेस nervous system. I have written the word DAP. DAP, DAP. Full form, from the outer layer to outer, middle layer and inner layer. DAP, dura matter. Spelling DURAMATR. Dura matter. A, arachnoid matter. P, pia matter. DAP, dura matter, arachnoid matter, and pia matter. They are the three regions of the meninges.
They are very important. Question number 2. Differences or distinguish between the sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system of autonomic nervous system. See, sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system. See, number 1, sympathetic nervous system. Number 1, it accelerates or increases the action of the heartbeat, respiration, stomach, intestine, and urinary bladder. Here, it retards, means decreases the action of the heartbeat, respiration, stomach, intestine, and urinary bladder. Number 2, it decreases the secretions of gonads and prepares the body for violent actions. Number 2, it increases the secretions of gonads and re-establishes, means establish again, maintains again the normal conditions after the violent actions are over. यसलाई नेपालीमा चाहिँ यो सिम्प्याथेटिकले के गर्छ भन्दाखेरि हार्ट बिट बढाउँछ, मुटुको धड्कन बढाउँछ, रेस्पिरेसन सास छिटो गराउँछ, स्टोमक पेटको, इन्टेस्टाइन आन्द्राको, युरिनरी ब्ल्याडर यिनीहरूको कामहरू छिटो गराउँछ भने यसको जस्ट अपोजिट यसले घटाउने काम गर्छ। हार्टबिट, रेस्पिरेसन, स्टोमक, इन्टेस्टाइन र युरिनरी ब्ल्याडरको कामलाई घटाउने काम गर्छ प्यारासिम्प्याथेटिकली, जसको नामबाटै हुन्छ प्यारा भनेको अलिकति घटाउनु, कम हाफ गर्नु। यसमा इट डिक्रिजेस द सेक्रेसन अफ गोनाड्स, गोनाड्सबाट जुन निस्किन्छ यस्तो टेस्टोस्टेरोन, एन्ड्रोजिन, ओस्ट्रोजिन, प्रोजेस्टेरोन, त्यसलाई घटाउने काम गर्छ र हाम्रो शरीरलाई भाइलेन्ट एक्टिभिटी गर्न प्रेरणा दिन्छ, तयार बनाउँछ। अनि यसले जस्ट अपोजिट यहाँ इन्क्रिज भन्ने ठाउँमा हार्टबिट, स्टोमक इन्क्रिज गराउँछ तर सेक्रेसन डिक्रिज। यतापट्टि हार्टबिट, रेस्पिरेसन, स्टोमक डिक्रिजेस तर सेक्रेसन अफ गोनाड्स इन्क्रिजेस। एन्ड इट प्रिपेयर्स द बडी फर भाइलेन्ट एक्टिभिटिज, तयार बनाउँछ तर यसले के गर्छ एन्ड इस्टाब्लिसेस नर्मल कन्डिसन्स आफ्टर द भाइलेन्ट एक्सन्स आर ओभर। हामी धेरै रिसायौँ, धेरै आत्यौँ, धेरै रिसाउने, धेरै डराउने, धेरै खुसी हुने, यस्तो किसिमको एक्टिभिटी हुन्छ, एक्साइटमेन्ट। त्यस्तो एक्साइटमेन्ट भएमा फेरि त्यो प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमले त्यसलाई हामीलाई के गर्छ पहिलाको अवस्थामा नर्मल कन्डिसनमा ल्याउँछ। नर्मल भन्छौँ नि हामी, नर्मल कन्डिसन सामान्य रूपमा ल्याउँछ। यो चाहिँ भाइलेन्ट एकदम धेरै रिसाउने, धेरै खुसी हुने, धेरै आत्तिने यस्तो हुन्छ भने यसले चाहिँ त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने काम गर्छ। दिस मच फर टुडे।